basic needs. அடிப்படை தேவைகளை நாங்க அவதானிக்கக்கூடிய நேரத்துல we need a device to get connect with the internet. இணையத்தோட தொடர்பு பண்றதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு சாதனம் ஒன்று கட்டாயம் தேவை. An internet service provider, இணைய சேவை வழங்குனர் ஒருவர் தேவை. That may be Mobitel, Dialog, Airtel, Telecom, any internet service provider. And we need a modem and a network interface card and the browser. These are the basic needs to get connect with the internet. So we have discussed how internet functions. So I'm going to explain it by using a diagram to have a clear understanding about how the internet functions. Right? Okay. I'll focus the camera into whiteboard, students. Hope you all can see the whiteboard clearly. So we are going to have a clear diagram regarding how internet functions. எவ்வாறு இணையம் தொழிற்படுகிறது சொல்லக்கூடிய விடயத்தில் ஒரு clear diagram ஒன்று நாங்கள் எடுக்க இருக்கிறோம். Alright? Okay, first of all, the basic needs. அடிப்படை தேவைகளை நாங்கள் எடுத்துட்டு இருப்போம். So this is my laptop. So device is there. Laptop அப்ப device அந்த இடத்துல இருக்குது. Okay. By using this diagram, you can have a clear idea about how internet functions, students. And get connect with the internet through a router. So ISP is there. Router வழிப்படுத்தின்னு சொல்லக்கூடியது இது device சாதனம். router உள்ளுக்கு சிம் ஒன்று இருக்கும். So ISP is there. ISP ன்னு சொல்லக்கூடியது அந்த இடத்துல இருக்குது. And modem also available inside the router. வழிப்படுத்தி உள்ளுக்கு மோடமும் இருக்குது. வழிப்படுத்தி. And the network interface card is available in my device. And I'm going to open my browser. இந்த கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து நான் browser ஓபன் பண்றேன். This is browser. வலை மேலோடி சொல்லி சொல்லுவோம். It is an application software installed into the computer. கம்ப்யூட்டர்ல நிறுவப்படக்கூடிய ஒரு application software browser. So I have opened the browser in my computer. And in the address bar, so this is the address bar. So I'm going to type the URL. சீர்மை வலை இடப்படுத்திய நான் டைப் பண்றேன் அட்ரஸ் பால browserல அட்ரஸ் பால சீர்மை வலை இடப்படுத்தி யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொகேட்டர் சொல்லக்கூடியது டைப் பண்றேன். So after press enter, the domain name URL ஒரு பகுதி தான் students domain name ஆள்கள பேர்னு சொல்றது. So domain name is sent to a server. Domain name is sent to a server. We call it as DNS server. நாங்கள் அந்த சர்வருக்கு DNS server என்பதாக சொல்லுவோம். ஆள்கள பேர் சேவையகம். So here DNS server. So from my browser, DNS server receives the domain name. இந்த browserல இருந்து DNS serverக்கு domain name ஆள்கள பேர் அனுப்பப்படும். ஆள்கள பேர்
domain name அனுப்பப்படும். Then DNS server having a list of domain names and the corresponding IP addresses. அப்ப டிஎன்எஸ் சர்வர் கிட்ட இருக்குது உலகத்துல இதுவரையில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அனைத்து டொமைன் நேம் ஆள்கள பெயர்களும் அதோட தொடர்பான ஐபி அட்ரஸ் ஐபி முகவரிகளும் இருக்குது. So according to the domain name, DNS server find the IP address in the list and give it to my device. இந்த டிவைஸுக்கு ஐபி அட்ரஸை கொடுக்கும், ஐபி முகவரி, IP address. So IP address is given by DNS server. It is received by my browser. Whenever the IP address of the web server அந்த வலைச்சேவையகத்தின் அணுக வேண்டிய அந்த சர்வரினுடைய ஐபி அட்ரஸ் கிடைத்த பின்னால our device knows where that server is located. It may be located in Australia, India, or South Africa, or somewhere else. So whatever the location that particular server is established available, it can be identified by using IP address. The IP address வச்சு அந்த சர்வர் எங்க இருக்குதுன்றத அடையாளம் காண முடியும். So we'll think that server is available in a country. ஏதோ ஒரு நாட்டில் அந்த சர்வர் இருக்கும். Right? So the common name for this server is web server. நாங்கள் யூடியூப் அணுகுவதாக இருந்தால் யூடியூப் சர்வர். நாங்கள் டராஸ் அணுகுவதாக இருந்தால் டராஸ் சர்வர். நாங்கள் ஈபே அணுகுவதாக இருந்தால் அது ஈபே சர்வர். அப்போ பொதுவான பேர் வெப் சர்வர், வலைச்சேவையகம்னு சொல்லுவோம். வலைச்சேவையகம் வெப் சர்வர் என்பதாக குறிப்பிடுவோம். Right? Now my device can identify where web server is available, where web server is located by using the IP address given by DNS server. அப்ப DNS server தந்த IP address வச்சு அந்த வலைச்சேவையகம் அந்த குறிப்பிட்ட வெப் சர்வர் எங்க அவைலபிளாக இருக்குதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். So my device need to make a connection with that server. So therefore the router பயன்படுத்தப்படும். And the signal towers are used. Signal towers பயன்படுத்தப்படும். Okay. Signal towers are used. Sometimes it is in very far away. Satellites are also used. Satellites செய்மதிகளும் பயன்படுத்தப்படும். அந்த குறிப்பிட்ட சர்வர் மிக தொலைவில் இருக்கும் என்றால். So likewise, my device establish a connection or make a connection with the web server. IP address அந்த குறிப்பிட்ட டைப் பண்ணின யூஆர்எலுக்குரிய அதனுடைய டொமைன் நேமுக்குரிய ஐபி அட்ரஸ் கிடைத்த பின்னால் after received the IP address of the domain name, my device make a connection to that particular server. அந்த குறிப்பிட்ட சர்வரோட ஒரு கனெக்ஷன் ஒன்று ஏற்படுத்தும். Right? So a connection is established my device and the web server. இந்த டிவைஸுக்கும் வெப் சர்வருக்கும் இடையில ஒரு கனெக்ஷன் ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டு from my device send a request. We call it as HTTP request.
என்ற டிவைஸ்லிருந்து ஒரு வேண்டுகோள் ஒன்று அனுப்பப்படும், ரிக்வெஸ்ட் ஒன்று அனுப்பப்படும். அதுக்கு நாங்க HTTP request என்பதாக சொல்லுவோம். So that HTTP request through router, signal towers, satellites, it is reached to the web server. இந்த டிவைஸ்லேருந்து அனுப்பக்கூடிய அந்த HTTP request, HTTP வேண்டுகோள் செல்லக்கூடியது வெப் சர்வரை போய் அடையும். Right? It is directed to the web server. Whenever web server receives a request, it send a response. அந்த வெப் சர்வர் ஊடாக ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் பதில் ஒன்று எனக்கு கிடைக்கும். We call it as HTTP response. HTTP பதில் என்பதாக சொல்லுவோம். Right? Whenever our device receive it, so the particular web page is loaded into my browser. அந்த HTTP ரெஸ்பான்ஸ் ஓட சேர்த்து நான் வேண்டுதல் விடுத்த அந்த வெப்சைட் வலைப்பக்கத்தினுடைய கண்டென்ட் என்ற browserக்கு வந்து சேரும். So this is what happened while we are using the internet, while we are browsing the internet. நாங்க இணையத்தை பயன்படுத்தக்கூடிய நேரத்தில் நடக்கக்கூடிய முழுமையான செயற்பாடு is given as a diagram, students. Hope you got a very clear idea. So you need to draw this in your tute, students. I kept a blank. டியூட்ல உங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட டியூட்ல blank கொண்டு வைக்கப்பட்டிருக்குது, அல்லது டியூட்ஸ் இல்லாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களோட ICT ரைட்டிங் புக்கில் ப்ளீஸ் ட்ரா திஸ் டயக்ராம் கம்ப்ளீட்லி. இந்த டயக்ரத்தை முழுசாக ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே ஓகே, ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ப்ளீஸ் ரேஸ் யுவர் ஹேண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.
regarding this diagram. இந்த டயக்ரத்தோட தொடர்பான மிக முக்கியமான சில இன்ஃபர்மேஷன்களை நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். ஸோ வாட் எவர் யூ ஆர் யூஸிங் இன் த இன்டர்நெட், இணையத்தில் நீங்கள் எதை பயன்படுத்தினாலும் அட்லீஸ்ட் 3 places all those things, all those informations are stored. One is in DNS server, another one is country gateway, எங்கட country உடைய gateway, and other one is in web server and web servers country gateway. அப்ப 4 இடங்களை குறிப்பிட்டேன். இணையத்தில் எதை தேடல் செய்தாலும், எதை பார்வையிட்டாலும், எதை டவுன்லோட் பண்ணினாலும், all those things at least 3 places, I have mentioned 4 places stored. அந்த எல்லா விடயங்களும் சேமிக்கப்படுகிறது, அந்த எல்லா விடயங்களும் ரெக்கார்ட் பண்ணப்படுகிறது, பதிவு செய்யப்படுகிறது. So we have to remember, even if we delete our browser history, the record in DNS server will not deleted. Sorry, DNS serverல இருக்கக்கூடிய அந்த தரவு அழிக்கப்பட மாட்டாது. And the record in our country gateway, எங்களோட கண்ட்ரில இருந்து வெளிக்கு போறதுக்கு ஒரு கேட்வே ஒன்று இருக்குது, அந்த கேட்வேல அனைத்து விடயங்களும் பதியப்பட்டிருக்கும். And the web servers country gateway, all the things are recorded, which machine, which time, what kind of request came, and what are the videos, what are the photos, what are the information shared, all those things. And even web serverல என்னென்ன வளங்களை நாங்க பயன்படுத்துறோம், எந்த நாள்ல எந்த நேரத்துல செல்லக்கூடியது பதியப்பட்டிருக்கும். So remember, whatever we have used in the internet, all those things are stored at least 3 places. குறைந்தபட்சம் 3 இடங்களில் அவைகள் பதியப்படுகிறது என்று சொல்லக்கூடியதை ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும். Right? Okay. Will comes to next topic, students. நான் அடுத்த தலைப்புக்கு வரேன். Next we are going to discuss about URL. சீர்மை வல இடப்படுத்தி அல்லது சீர்மை வல இடங்காணி என்று சொல்லக்கூடிய சம்பந்தமாக அடுத்ததாக நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இன் browser students, browser சொல்லக்கூடியதுல வலை மேலோடி என்று சொல்லக்கூடியதுல address barல நாங்க டைப் பண்றது URL. We are typing URL in the address bar. So URL is a long address which is used to access a resource in the internet. இணையத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வளத்தை அணுகுவதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு நீளமான அட்ரஸுக்கு தான் நாங்கள் URL, யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொக்கேட்டர், சீர்மை வல இடப்படுத்தி என்பதாக குறிப்பிடுறோம். Right? So we are going to see what are the components, so what are the parts of a URL. ஒரு URL ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் என்னான்னு சொல்லக்கூடிய விடயத்தை அடுத்ததாக அவதானிக்க இருக்கிறோம். Right? So we type the URL here. It is the domain name part is sent to the DNS server. DNS server receives the IP address. Now we are going to see what is URL and what are the parts of a URL. Okay, I'll take a URL example, students. URL கான ஒரு example ஒன்று நான் எடுக்கிறேன். http://www.youtube.com, okay, /videos/network.mp4. Right? So this is a URL, students. The type பண்ணிருக்கிறது ஒரு URL உண்டு, சீர்மை வல இடப்படுத்தி உண்டு. Right? So we are going to see what are the parts of this URL. I have mentioned it is a long address, ஒரு நீளமான முகவரி உண்டு, which is used to access
a resource in the internet. இணையத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு resource, ஒரு வளத்தை அணுகுவதற்காக வேண்டி பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு address. Right? So here we can see it start with HTTP. HTTP என்பதை கொண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்குது. HTTP means students hyper text transfer protocol. அதனுடைய ஷார்ட் வடிவம் தான் HTTP என்பதாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது. abbreviated version HTTP. So hypertext transfer protocol. So it is the protocol used to conduct this communication. இந்த communication இந்த தொடர்பாடலை மேற்கொள்றதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய நெறிமுறை என்பதாக சொல்லுவோம். So நெறிமுறை or the protocol. And www World Wide Web அப்படி சொல்லக்கூடிய நேரத்திலே ஒருவருடைய பேர் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். டிம் பர்னர்ஸ் லீ. He is the person who introduced www concept. We have discussed about history of internet. So upon it is there, only American army bases, universities and research centers are get connect with that. But after introduce the www concept, only the public people they can get connect with that network. Today it is developed as the internet, right? இது சம்பந்தமாக நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணினோம். So www means students, www சொல்றது world wide web. தமிழ்ல நாங்க உலகளாவிய வலைன்னு சொல்லுவோம். உலகளாவிய வலை. So remember, it is introduced by Tim Berners-Lee. He is the father of internet or father of networks. வலையின் தந்தை அல்லது இணையத்தின் தந்தை என்பதாக அழைக்கக்கூடியவர் தான் டிம் பர்னர்ஸ்-லீ. And we'll comes to the next part. நான் அடுத்த பகுதிக்கு வாரேன். After dot and the first forward slash in between those two, அந்த டாட்டுக்கும் அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய forward slashக்கும் இடப்பட்ட பகுதி students, it is known as domain name. அதுக்குத்தான் நாங்க domain name ஆள்களப்பேர் என்பதாக குறிப்பிடுறது. ஆள்களப்பேர் domain name. So here youtube.com is the domain name ஆள்களப்பேர் youtube.com, right? Okay. So this part only sent to the DNS server and it returns the IP address. இந்த பகுதியை தான் DNS serverக்கு அனுப்புறது. DNS server அதை அவதானிச்சு எங்களுக்கு IP address return பண்றது, right? So from first forward slash here until the last forward slash, we call it as a resource path. Resource path, வளம் அமைந்திருக்கும் இடம் என்பதாக சொல்லுவோம். Okay, it is the resource path, வளம் அமைந்துள்ள இடம், right? And the after the last forward slash, that part is known as resource. கடைசி forward slashக்கு பிறகு இருக்கிறது resource, வளம்னு சொல்லக்கூடியது. So this is how we can identify the parts of a URL. URL is an address which is used to access any resource in the internet. இணையத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு வளத்தை அணுகிறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய address. It's a long address and we type this address in browser's address bar. browserல address barல தான் இதை டைப் பண்றேன். So அதில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் hypertext transfer protocol HTTP, World Wide Web www. Here youtube.com I have taken this one as the example. So it is the domain name ஆள்களப்பேர். After that we can find the resource path வலம் அமைந்துள்ள இடம்
ஃபைனலி we can find the resource. இறுதியாக எங்களுக்கு ரிசோர்ஸ் வளம்டு செல்லக்கூடியது அந்த இடத்துல இன்னும் காணலாம். ரைட். In the tude students, I have given a clear explanation regarding URL. URL ஓட தொடர்பாக தெளிவான எக்ஸ்பிளனேஷன் விளக்கம் ஒன்று டியூட்ல தரப்பட்டிருக்குது. அடுத்ததாக I have kept an empty box in page number 12. Page number 12ல empty box ஒன்று இருக்குது. அந்த பாக்ஸ்ல இந்த அட்ரஸ் எழுதி இதில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளை நோட் பண்ணிக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, மேக் இட் சூன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தொடர்பான இன்னும் சிறிய ஒரு விளக்கம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தர வேண்டியிருக்குது. ரைட். திங்க் யூ ஆர் ஆக்சஸிங் திஸ் ரிசோர்ஸ் இன் த இன்டர்நெட். இணையத்தில் இந்த ரிசோர்ஸை நீங்கள் அணுகிறீங்கன்னு நினைங்க. அதாவது யூ ஹாவ் டைப் திஸ் URL in your browser and you are watching that video network.mp4. It is a video, so you're watching that video. So this is the domain name. அப்ப அந்த சர்வர் உடைய பேர், the server நாங்கள் நேரத்தோட earlier we have mentioned it as web server. So this is the web server. இது இருக்கிறது அந்த web server. வலைச்சேவையம் சொல்லக்கூடியது. So the common name is web server. Now it is YouTube server. இது இருக்கிறது YouTube server. YouTube சேவையம் சொல்லக்கூடியது. And inside the YouTube server உள்ளுக்கு students, there's a folder called computer. Computer என்பதாக ஒரு folder ஒன்று இருக்குது. This is computer. Computer என்ற பேர்ல ஒரு folder ஒன்று இருக்குது. Inside that, another folder is there called videos. அதுள்ளுக்கு இன்னொரு folder ஒன்று இருக்குது students. Videos ன்னு சொல்லக்கூடிய folder. Folder videos. Inside that, அதுள்ளுக்கு we can find the file அதுள்ளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபைல் தான் network.mp4. So this is meant by this URL. இந்த URL ஆல இந்த தெளிவான விளக்கத்தை எங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ளலாம். We are accessing the YouTube server. நாங்க YouTube server தான் access பண்றோம். So inside the YouTube server there's a folder called computer. Computer என்பதாக ஒரு folder available ஆக இருக்குது. Inside the computer folder there's a folder called videos. Videos என்பதாக ஒரு folder available ஆக இருக்குது. Inside that only our resource, that means our file, that video is available, network.mp4. Hope you got a clear idea students, right? Under that diagram நீங்க நேரத்தோட URL parts எழுதின அந்த இடத்துக்கு கீழால draw this students, இதை draw பண்ணிக்கோ. If you have any doubts or questions, please let me know. Hope it's very clear.
Okay, students, hope you have complete this. This is mean by the URL. URL ஆல் எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய தெளிவான கருத்து எந்த சர்வரில் எந்த ஃபோல்டர்ஸுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட ரிசோர்ஸ் குறிப்பிட்ட ஃபைல் இருக்குதுன்னு சொல்லக்கூடியது எங்களுக்கு அடையாளம் காண முடியும். ஸோ டுடே வி ஹாவ் டிஸ்கஸ்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு தி இன்டர்நெட். இணையத்தோடு தொடர்பான மிக முக்கியமான பல விடயங்களை பார்த்தோம். We have discussed how internet functions, எவ்வாறு இணையம் தொழிற்படுகிறது என்ற விடயத்தை ஒரு முழுமையான டயக்ராம் ஊடாக டிஸ்கஸ் பண்ணோம். Thereafter we have discussed about URL, the parts of URL, ஒரு URL இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் சம்பந்தமாக பார்த்தோம். அதனூடாக எங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ள முடியுமான அந்த சர்வர் அதே போல் அந்த ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லக்கூடிய விடயத்தையும் அடுத்ததாக நாங்கள் அவதானிச்சோம். Hope you got a very clear idea about today's session, students. So I'm going to wind up the session today. Inshallah, we'll meet on next online ICT class. Jazakallah khair. Thank you very much, students.